My name is Kulvinder Singh Sodhi. My name is Russel Singh Khalsa. Welcome to Free Bird Health Club. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ. So Russell is going to explain you everything how he came into Sikhism. First is the warrior mindset. My last name is actually Knight. I was born Knight. Having that said, sword fighting, everything by way of martial arts has always been a passion for me. I ended up learning the Guru's Shastra Vidya. I learned it and learned how to maintain, learned how to teach it and speak it better to other people so that I can become a better student. I also had 2 kids at the time. I raised them fighting martial arts, and the martial arts I chose to put in their minds honorably was the Guru's Vidya. And having that said, raising them, it was easier to have them raised in a mindset of morals regarding the warrior mindset by teaching the martial arts. I was working at a time, I'm a single father at the time, so the deal was that I was driving a tow truck, trying my hardest to learn as much as possible. How old were you that time? I had my first son at 23, I had my second son at 26, and basically from 23 to 30, I was driving around a tow truck, trying my hardest to make as much money as I could. Obviously, I hit hard times. There were times when I had absolutely nothing. In order to have absolutely nothing, you got to be able to survive, right? So the idea was I was just surviving. I wasn't really thriving, right? So at times when I had absolutely nothing, I literally would go to the Gurdwara. That's what I would do. I would park my truck right outside the Gurdwara, wait for a call, free Langar. Oh man, roti. Yeah. And I'm from Trinidad and Barbados too, right? So Tribajan, our #1 dish is roti, right? Yeah. So How old are you now? I'm 42. So that was how many years ago? So I was 30 back then. Damn. And I mean from 23 to 30. Oh. Right? So back then I was Rasta. Yeah. I was vegetarian. I used to tie my head in a turban. I'm also more of a militant Rasta. We're called Bobo Ashanti, right? We're about fighting. That's what we're about. We don't like anything oppressing anybody who is weaker than, right? We believe that from the beginning you're born, you don't cut your hair, you're born Ras. It's the same idea as Singh, right? And at the same time, I suffered an injury because I was lifting a very heavy box over my head. Okay. And I ruptured my abdomen. Yeah. And I had to always be better after that. Like I got sewn up at Shouldice Hospital. It did me real good. Yeah. Okay. I became a lot stronger going to the Gurdwara, going to Guru Sahib and asking for strength, you know, making matatek properly. This is when this was the most important. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਆ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ. Yeah, definitely. I met Kulwinder at the end of 2018. We were working at Good Life. I was starting as a personal trainer, but I've got a very extensive fitness history. I used to play a lot of football. I was a prospect to get a huge scholarship at one point. So I was only getting right back into my game, right? And here I am looking at this guy, just how many clients he had, how many people he serviced, how many expansive people loved his training. And we also met Sidhu Musawala. That was huge, you know. Kulwinder, when I was in hard times, I realized I could just go to him for clients. I could literally just ask you, G. You would fill my roster. So even though I was working in another spot, I was still working for Kulwinder, and that's when I guess the pandemic happened, and it really changed things, right? So we kept in touch, and we continued to train people. We continued to keep the warrior mindset in us. And then you went and started the first location. That was a 800 square feet small supplement store. That where we started, and then we started personal training a single client over there. So Russell knows. Russell ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ. Russell ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਸੋ ਐਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਆਮ ਗੋਨਾ ਓਪਨ ਮਾਈ ਓਨ ਜਿਮ ਐਂਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਸਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬੋਲਡ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਲਡ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾ what do you want to say? So basically, Kalwinder has been able to teach me more about the Khalsa, teach me more about Sikhi through and through, and taking Amrit was probably the best thing I've ever done in my life. Eyes wide open, you know, and being around Kalwinder and being here around Freebird and Gursewik and all the positive people here, every day we get the chance to make a new positive person on top of the day that we just passed, right? And so every day we're more positive and more positive and more positive, compounding, and thank you so much for that. No worries, bro. Appreciate it. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਰਸਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਊਗਾ। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you for watching our video. Please like, comment and subscribe, and comment down next which video you want to see next.